ওটাই দেবে। Okay, so let me start before I go to Gargi, Devashish and Shomik. The most important thing that we need to discuss today, two things, obviously the test match and everything, but what is happening with the IPL retentions is one thing I will go to Shomik, Devashish and Gargi on, number one. Number two, what is happening with Tiger Robi? Is he being deported? Should he be deported? Like we had said yesterday, we have to discuss that and debate that. What is the news update? Opinion is a different matter. Third, the second half of the show will be on football. Should Mohun Bagan travel to Iran? With the Israel war going on, I mean, or almost kind of warlike situation going on between Israel and Iran at this point in time, if you see emails, if you see social media posts, if you see articles that are there, is it safe with a travel advisory already issued? Is it safe for Mohun Bagan to travel to Iran? Is also a question that we will be asking. So plenty of things. Rahul, তুমি একটু পরেও আসতে পারো, because we can start with the Tiger Robi update and we can get you in 10-15 minutes for the football. So that's there. Shomik, why don't you start before Gargi takes over? What is the update, the hard news update on Tiger Robi? See, the hard news update on Tiger Robi, according to police sources here, that he has been sent to Delhi. He will be deported from Delhi. He will take a flight to Dhaka tomorrow and he will be deported to Dhaka. That is number one. This is because of the fact he didn't adhere to the visa rules. He came here on a medical visa and he was supposed to pay a visit to a hospital in Calcutta. Well, that's what he said while acquiring his visa. He didn't turn up in Calcutta. He didn't turn up in any of the hospitals in India. So he flouted the visa rules, and specifically for this reason, he will be deported. He is already out of Kanpur on his way to Delhi, and from Delhi he will go to Dhaka. Number one. Number two, he is facing a 5-year stadium ban in India. Wow. You're on mute. This is very, very important. 5-year ban from entering India is what you are saying? Stadium ban. 5-year stadium ban in India could be. It hasn't been final. It hasn't been official yet, but he is facing a 5-year stadium ban in India. So when will he be deported? কখন যাবে, কবে যাবে, কবে পাঠানো হচ্ছে? Any update? Tomorrow, he is already out of Kanpur. He has been sent to Delhi. From Delhi, he will take a flight to Dhaka tomorrow. Gargi, thoughts? No, I think so. Now it's clear that he was, coincidentally, he was also flouting visa rules. So that is the reason why he's been deported. But I think all this couldn't have been found out at a better time, because we've seen, like we discussed yesterday as well, that he has a history of inciting hatred among fans and trying to garner attention from all these notorious reasons. So it's better that someone like that faces a ban from India. I think on that perspective, it's great that he was also banned. Was that a decision taken by BCCI, Shomik? No, the BCCI stadium ban, of course, will come from the BCCI. It has stadium ban, of course, will come from the BCCI. It hasn't come yet. But the reason for his deportation is that he has flouted the visa rules. He was supposed to turn up at a hospital in Calcutta and for his checkup. That's what he has mentioned while acquiring the visa, and he has flouted that. So when it comes to the decision from BCCI, I think it's bang on. Someone who spreads that much hatred or misinformation among fans, especially of different regions of different countries, does not belong in a cricket stadium. That's all. She's absolutely right, and Devashish and I, we have to say this in Bangla. আমি আজকে টাইগার রবির গোটা 10 পোস্ট পড়েছি, যারা বাংলায় জানতে চান, বাংলাদেশ থেকেও যদি আপনারা দেখছেন।
প্রত্যেকটা পোস্ট ইজ প্রভোকেটিভ। একটা পোস্টে লিখছে আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে আমি জানি না, মানে কি আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে, আমাকে ভারতীয়রা কিভাবে দেখবে আমি জানি না, মানে কি তোমায় কিভাবে কি করবে, কেউ তোমায় কিচ্ছু করবে না, করেও নি। একবার বলছে ভারত কোনোদিনও বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু করবে না, আফগানিস্তানকে সাপোর্ট করলে করুন, ভারতীয়দেরকে নয়। মানে what are you trying to say? You're continuously inciting, provoking people, talking the extremist language, the fundamentalist language, especially at a time when diplomatic relations and political relations are not at their best and it's sensitive. You have 1.3 million social media followers who will, and simple jinish, kalke had the police not busted his myth of assault, had he actually gotten away with it, और वो यदि लिखते थकतो, अगर उसने बोल दिया कि मुझे मारा है और वो डाल देता वो सोशल मीडिया में, हम लोग भी तो बोल रहे थे कि वी आर सॉरी, ये होना नहीं चाहिए था. So imagine his 1.3 million followers in Bangladesh reading that post, and what would happen there if there was a reaction basis that false report that this guy would have put on social media, and if there was a counter reaction in Bangladesh for complete lies. Who takes responsibility for such? This guy is a hate monger. This guy is a sensationalist jerk. This guy is not good for the sport. This guy should not be allowed to enter and tarnish the echelons of cricket in any part of the world. The same chap who does abuse Siraj in Australia, this is the similar chap who does something similar in India, in Kanpur and in Chennai. Whatever he is not a cricket fan. He's a disgusting piece of goods who tries to provoke fundamentalists and extremist groups against people in India and Indian fans. He cannot be allowed into our country because he's a danger and a threat. Devashish Sen, thoughts? ইফ ইউ মে অ্যালাউ মি, আমি যদি বাংলায় বলি, যদি আজকেও কিন্তু বেশ কিছু পোস্ট আর ভিডিও পোস্ট আছে এবং খুব মিসলিডিং। মানে কালকে একটা ভিডিও যেটা ভাইরাল হয়েছে যেখানে ও বলছে যে আমার গায়ে কেউ হাত তোলেনি, আজকেই কিন্তু সেই একই ব্যক্তি বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করছে যে আমার গায়ে হাত তোলা হয়েছে। তো এইটা কিন্তু খুব মিসলিডিং, এবং এরকম একটা সিচুয়েশনে যেখানে দুটো দেশের মধ্যে পলিটিক্যাল সম্পর্ক কিন্তু ভালো জায়গায় নেই, ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক ভালো নেই, এটা কিন্তু একটা আরো কিন্তু হেট্রেড বাড়াবে দুটো দলের সমর্থকদের মধ্যে, এবং সেদিকেই যাচ্ছে। আমি একটা পোস্ট দেখছিলাম বড়িয়াদা প্রথম আলোর, যে একটা ওরা প্রশ্ন তুলেছিল যে সত্যি কি টাইগার রবিকে মারা হয়েছিল ভারতীয় সমর্থকরা, তাতে তার নিচে এত পোস্ট, এত কমেন্ট অ্যান্টি ইন্ডিয়ান। মানে তুমি যদি গিয়ে দেখো একবার, ওইটা জাস্ট একটা সিম্পল একটা মানে ওই কমেন্ট একটা করেছিল। তো এইটা কিন্তু খুব বাজে ঘটনা হলো, কেননা আমরা বাংলাদেশে আরো এক ফ্যান আছে শোয়েব আলী, তাকে কিন্তু ভারতীয়রা যথেষ্ট ভালোবাসে, যেখানে যে স্টেডিয়ামেই যায় সেখানে কিন্তু আজকেও কিন্তু আমরা দেখলাম একটা ছবি রোহিত আমাদের শেয়ার করেছে গ্রুপে, যেখানে শোয়েব আলী, সুধীর, রামবাবু, দিলীপ, দীপক সবাই মিলে একসঙ্গে খেলা দেখছে। এটাই তো হওয়া দরকার, এটাই তো বাঞ্ছনীয় একটা ক্রিকেট মাঠে, যে দুটো দলের সমর্থক যে যার নিজের দেশকে সাপোর্ট করবে, এবং এটাই তো সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। সেখানে এই গ্রাউন্ড, এই আমি কথাটা ইউজ করছি, কিন্তু এই ব্যক্তিটাই টাইগার রবি, সে এরকম একটা নোংরামির পন্থা নিল, যেখানে মানে এটা করে কি আরো বিদ্বেষ ছড়াবে দুটো দেশের সমর্থকদের মধ্যে, যেটা কিন্তু অভিপ্রেত নয় একদম। আর একটা ছোট্ট আমি ডিটেলস বলতে চাই, যে এই যে মেডিকেল ভিসা এসছে, মেডিকেল ভিসা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সে খেলা দেখতে পারতো, কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি এন্ডোর্স করছে। তুমি যদি দেখো যে পোশাকে পুরো রবির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, বাংলাদেশের ওই জার্সি ফার্সি পরে, এটা কিন্তু কোনো মতেই কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়, কেন ও কিন্তু খেলা দেখতে আসেনি, ও এসেছিল মেডিকেল ভিসার জন্য। সুতরাং একদম সঠিক সিদ্ধান্ত যে ওকে ডিপোর্ট করা হচ্ছে, এবং যদি ব্যান হয় 5 বছরের জন্য, সেটা একদম যথার্থ একদম ডিসিশন হবে যদি তাকে ব্যান করা, এবং এই ধরনের চরিত্রকে সত্যিকারে অ্যালাউ করা উচিত না ক্রিকেট মাঠে। I absolutely endorse what Devashish said. Devashish, your internet has frozen, so while we could hear you, your video got stuck. So if you could go out and come in. But just to translate what Devashish said for Gargi and the rest of you who don't get Bangla, there was a post, a single line post from one leading newspaper, Prothom Alo, which said, was he actually assaulted?
and below that there are hundreds of comments which are anti-India. So you clearly understand the provocative perception that this one fellow can actually create. Now, if there is a counteract in Bangladesh and someone goes and targets an Indian, how do you safeguard that? Clearly, and this guy is capable of doing that. If he's deported tomorrow, also, he will go and do drama in Bangladesh. And he will say Indians did this because he knows that he's outside of India. He's gone back to Bangladesh. Nobody will go and beat him up there. And he can play his provocative sympathy, whatever sentiment card. This guy is disgusting. Honestly, he's bad for the sport. He's actually a rotten egg. He's a rotten egg for the sport in every possible way. So there is no question that he needs to be dealt with harshly. Shoaib, any further thoughts? Because this Shoaib Ali chap is also there. As Devashish said, we got a video. Sudhir and Shoaib Ali, which Devashish had shared. He's quite okay. He's quite okay. But this guy, this Robi fellow, is a dubious character. Exactly. And Shoaib Ali is roaming with Sudhir in a video when he gave his comment to some of the reporters here. He said, "I have no problems watching games in Indian stadium. I mean, Sudhir is my friend. Wherever he is taking me, I am going there. It's absolutely fine." And why would cricket-loving public would act angrily without any provocation? And there was absolutely no violence. We can confirm that from Green Park, Kanpur. We can confirm that there was absolutely no violence. I mean, this guy is such a dubious character. He said he was manhandled, and as soon as he went to the hospital, X-rays were done, CT scans were done, nothing was found. He changed it to dehydration. He lied to his teeth. He lied to his teeth. He's such a dubious character, and it's absolutely right to deport him. Such people has no place in our game. Absolutely, it's irrespective of nationality, whether he is a Bangladeshi or whatever country. Such people have no place in our game. Okay, so what's the update on day 3, Shoaib? How's the weather? What's going on? Give us a sense of the test match. Test matches, now it's absolutely, it will go to the 5th day at least. Tomorrow is also there's prediction of rain, 50% chances of rain. See, there is a bigger picture here. I mean, if this match ends up being a draw, it could negatively affect India's chances of qualifying. I'm saying hypothetically, qualifying for the WTC final. Before this series, India needed 4 wins to seal their spot in the WTC final. They won in Chennai. Actually, ideally, they would have liked to seal the spot before the Australia series. Because you don't know what will happen in Australia. Anything can happen in Australia. You optimize your home advantage. Winning home tests are your biggest chance. And Bangladesh, India would have liked to. India obviously are eyeing up 2-0 clean sweep. So from that point of view, if because of inclement weather, this test ends up being a draw, that would create a little bit of jeopardy in terms of India's. There would be some permutations and combinations. India, in that case, will have to go all out to win 3-0 against New Zealand, which is not easy. New Zealand are a better team than Bangladesh. Ashish, before Gargi takes over, Yeah, I totally agree with Somikda what he said. Is there an echo? Is there an echo? Is there an echo? Is there an echo? I think it's in your device only. Shall I leave and then come back? No, it's fine now. It's fine. Okay, Yeah. it's okay. So I would totally agree with Somikda what he just said. Obviously, if India loses at least even a one test match against New Zealand, then what it does, it puts immense pressure on India to win at least 2 test matches against Australia.
and winning in Australia against Australia will be a altogether different ball game altogether. So that will be very. And my question to Boriada is, Boriada, if you look at BCCI, that with so much, they are one of the richest boards. They are investing so much in building stadiums across all the centers across all the states. Why not developing the centers which are already there? Means look at Kanpur, the Green Park Stadium, and it happens to be the venue of the vice president of BCCI. So instead of, I mean, they should have had a proper drainage facility here. I was having a word with Rohit, and he said that there was hardly. I don't know exactly what was the situation, but the drainage system could have been better. So you are having a test match, and when your WTC qualification is at stake, means they should every factor should have been factored in before giving the test match. So and you see a new stadium coming at Varanasi, a new stadium coming at Chandigarh. I think someone has switched on and then yeah. So my question is, these things should have been factored in before giving scheduling a test matches. Means obviously it will be very tricky if India loses one single test against New Zealand. Then it will be very difficult because at the moment India is 71.2 percentile, followed by Australia who are on 62 point something percentage point. So that will be very tricky. Means India will have to win all the three test matches against New Zealand so as to ensure that they are in a comfortable positions going down under. Gargi, show me two questions. What is the weather prediction like for the next 3 days? Question number one. Question number two. This is Gargi. Gargi, give me a sense of that. What is it looking like? Your thoughts on what Devashish said. Should we host test matches like that? And Shomik, you take that question more critically. Should Kanpur have been given a test match? Is it a farce? I think the stadium doesn't belong to the state association. It belongs to the municipal corporation. Why is it that we have to still, despite being the richest cricket board, despite being Rajiv Shukla's home venue, why is it that we have to depend on a stadium which is not par for a test match like this, which is as important as this? Gargi, you go first. Yeah. So when we look at the weather prediction, I'm just quickly googling. It says even for tomorrow there's 60% chance of rain. So that's still quite a lot. And with the kind of facilities in Kanpur, I don't think, or even if there's, on the first day we saw overnight rain. There wasn't even any rain in the morning, and still, we were delayed by 1.5 hours. And today as well, there was a lot of rain in the morning. It ruled out the whole day. So even if there's an hour or two of rain, we know that the whole day can be spoiled. So, and I completely agree on what Debashi said, because we rarely see any test matches. Rarely, as in, yes, we do see quite a lot of test cricket, but it's not something that happens every month or every week. So we need to make sure, as in BCCI needs to make sure that every time it happens, we're seeing quality test cricket being played. And that I think there should be some test centers named at this point, which are dedicated to hosting test cricket until and unless the other venues are not fit enough to host test matches. Drainage is something that should be considered a basic facility in cricket grounds these days, especially with T20 cricket being played. You want the grounds to be quickly dried. Look at Chinnaswamy, look at Eden Gardens. Why can't those facilities be used everywhere else? Why isn't, like Devashi said, BCCI is the richest board in the world. They have the means to make sure that there's enough funding flowing down to the state associations to make sure that all these developments are happening. But unfortunately, they are not. And, this can severely impact the Indian team and the fans who are watching as well, and who pay a lot of money to go and see these matches. Should Kanpur have been given the match? As you rightly said, the biggest problem is that it is not a UPCS stadium. The stadium belongs to the local municipal corporation, and therein lies the problem, in the sense that whenever there is a development project, UPCA cannot do that. They will have to seek permission from the local administration. Local administration is reluctant because international matches at Green Park
are few and far between. They are reluctant. So I mean, I'm revisiting to 2019. After a test match in Ranchi, I asked Virat a question. Virat, do you think India, like England and Australia, should have 5 or 6 permanent test centers? And he agreed. He said, yes, we should have 5 strong test centers. You rotate absolutely. BCCI politics, we know BCCI members, and their every association wants to have international cricket because a lot of money in stadia rights, everything is involved. But as far as the smaller centers are concerned, you rotate the white ball internationals between them. You keep 5 traditional strong test centers reserved for test cricket. You don't have to give white ball internationals to them. Like for Calcutta, I'm saying Eden Gardens or Chepak. Don't give them 50 over matches, 20 eyes, because as far as instant cricket is concerned, they have IPLs wherein the crowd is getting an opportunity to watch the stars. They are getting a dose of instant limited overs cricket. But pick 5 strong centers and keep them reserved for test cricket. Kanpur's problem, I mean, I will not. I was talking to Mr. Sanjay Kapoor, the venue director, and he has he is very they are trying their level best, but their hands are tied. I'll give Gargi the last word on this. I mean, Gargi, when you think about it, the point that Shomik made about international cricket and all that, I don't think a center wants to host a test match. You want to rotate, give them a T20, give them an ODI. Ultimately, test match cricket is the jewel in cricket's crown. And whatever it is, I mean, it might not be the most popular format. Clearly, it is the most respectable and credible format. So let's keep test cricket to a few venues, the pedigreed venues, the Kolkata, Mumbai, Chennai, Bangalore, and whatever. You want to give Green Park and give Rajiv Shukla something, give him a T20 or a whatever. Because everyone, yes, the votes, the numbers, all of that is important. But you cannot give a test match to a center which is perhaps not ready or equipped to host a test match. Thoughts? You and Devashish before we move to football. Yeah. So this is a problem that is talked about in international cricket with ICC all the time. Countries don't host a lot of test series because they know that the commercial return that they will get will not be enough for the money that will be spent. So it's just not economically viable as well for them. So if these are the conversations that are had for international cricket, why is it not happening within state associations or within Indian venues as well? When we know that these venues are not well equipped to host test matches, to dry off, to don't have basic facilities, why are we hosting test cricket there? Because we know, like I said again, like I said the last time as well, that test cricket is rarely played. So why can't we make sure that we have test venues, specific test venues, where we know that only in these venues will test matches happen? I think that is something that is very doable. We have Eden Gardens, we have Chinnaswamy, we have Chepauk, we have Wankhede. These can be named as test centers, and only venues where it happens in Australia as well. We have certain venues where only test cricket is played. So why can't that happen in India? And I think that would solve a lot of problems. And like Boria said, we can rotate other T20 or ODI internationals that happen, and give everyone a chance to make their money. It's very simple actually. Okay, now moving on Hey, to the Gargi, IPL retention. Yes, Shomik. Gargi, I just want to add a little more to Gargi. Gargi, BCCI has a responsibility to preserve the sanctity of Test cricket. With England and Australia, these are the big three, and BCCI is the global leader. I mean, at a time when Test cricket is becoming increasingly unpopular in other countries, you as the global leader, and you have been playing 10 Test matches a season, which means you are giving a lot of importance to the longer format.
you have a responsibility to preserve the sanctity of Test cricket, and therein you should consider Virat's suggestions. It is not me or anybody else saying. This is Virat Kohli saying. So please listen to Virat's suggestions, come up with a plan, and do something that which would be in line to what England and Australia do. 5-6, only 5-6 strong cricket centers, test centers. Okay. Shomik and Devashish, quickly. Shomik, can you mute it, please? Now, yeah. Shomik and Devashish, question to both of you. What is the IPL update? Shomik, you go first before Devashish gives us the update. We have been saying this for the longest time, 4 or 5. Is it 4+2? Is it 5+1? Is it 4+1? Retention and right to match? Will there be a right to match? What's happening, Shomik? I mean, now it's almost all but finalized. It's 5+1. 5 retentions, 1 right to match. This is almost finalized, all but finalized, I would say. Just wait for an official update, official communication from the IPL governing council, which is like what about Indian and foreigner? What about Indian and foreigner? 3+2. That's what I am hearing. 3 Indians, 2 foreigners. 3+2. That's what I am hearing. And in that case, just keep an eye on something very surprising, not surprising, but something very, what I should say, sensational. Keep an eye on Mumbai Indians. Devashish, is Hardik going to be released or put in the auction, and will they try right to match? Yeah, obviously, I totally agree with Shomik what he said. I am also getting the news that there will be 5 retentions and 1 right to match. But then I am totally interested in looking at what will be the cap. What will be the cap of the 5 retentions? Means obviously the franchises will have a total cap of 125 crores, which is being raised. There has been talks that it will be raised to 125 crores. But then what will be the cap actually to retain these 5 players? That will be very interesting. See, if you take the instance of Mumbai Indians, obviously it is assumed that they will be retaining their all 5 big guns. The Jasprit Bumrah, the Rohit Sharma, the Hardik Pandya, the Surya Kumar Yadav, and maybe a foreigner in foreigner. So it will be very interesting that what will be the cap that the franchise spend to retain these five players, and then you have that right to match options. Obviously, the other franchises who are interested in getting so for example, a Rinku Singh. Someone can easily raise his price, and eventually KKR will go all out in getting Rinku Singh. Even if they don't retain him, they will pay the RTM card. So it will be very interesting what is the parts left for each franchise to make the entire squad. So that to me will be very, very interesting, and we'll get to know the latest by tonight or by tomorrow morning when the IPL governing council meet. Just one clarification to what Devashish said, and I'll go to Gargi on that. Mumbai will not be able to retain the 4. It will be 3+2. So they will either retain one between, look, Surya and Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah and Surya are 1 and 2. Who is 3? Rohit Sharma or Hardik Pandya? If they retain Rohit Sharma, they have to put Hardik Pandya into the auction and go with right to match. And that is where what Devashish is saying becomes interesting. If the 5 players that they retain cost them 60 crores, 55 crores, do they have the money to spend another 15 to 20 crores for a Hardik Pandya? Because if I was a Lucknow supergiant, I would retain a Nicholas Puran and I would let people go, and a Mayank Yadav. And I will say, hello, now I will focus on my auction. Come what may, I'll break my bank for whoever between Rohit and Hardik. Will Mumbai be able to match that? The auction becomes that much interesting. Gargi Rao, if you were thinking about it, what are your preferences? Mumbai top 3 Indians, will Hardik be put in that auction after being made captain? And will this become the talking point ahead of the auction this year for the IPL? You've thrown me a beamer. I mean,
for all they did for Hardik Pandya, knowing that if they remove Rohit Sharma as the captain, they would get serious hate. I'm sure before making that decision, they all knew that. I think they'll back him. If the top three Indians, of course, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, and Suryakumar Yadav. Those would be my top three Indians. So that means Rohit Sharma is put into the auction with an right to match, and he will break every bank with 25 crores plus. Because I can guarantee two franchises will go for him and spend every possible money to try and get Rohit Sharma. Yes, Shomik. I have a question. If hypothetically MI release Rohit Sharma, would they be able to stand the backlash? The entire the negative publicity that they will get. I mean, this is also a reason. This is also a reason maybe they could let go Hardik Pandya, because offloading Rohit Sharma is not easy, and he is now a World Cup winner. He is now a World Cup winning captain, and that's very fresh. Leave it at that. We will leave it at that. Gargi and Shomik, you can leave with this incredibly sort of tantalizing thing about Rohit Sharma and Hardik Pandya and what happens with the IPL. We will come back with a live the moment we get to know the retention details. Moving on to football with Rohan and Devashish. Gargi and Shomik, thank you very much for joining. Rohan and Devashish, straight question to you both. মোহনবাগানে যাওয়া উচিত না ইরানে যেটা হচ্ছে, এবং by the way I can tell you this, মোহনবাগান management is very worried. They asked, in fact আমার সাথে কথা হচ্ছিল, দেশে কি করা উচিত বলুন তো, এমএ কি বলবে, কি ভাবছে এই ধরনের ইসরায়েলের স্টেটমেন্ট, যুদ্ধের একটা পরিস্থিতি, শুড মোহনবাগান গো, শুড দে নট গো, এএফসির সাথে কি হবে যদি না যায়, ক্যান দে আপিল, সেই এটা তো একটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাপার হয়ে গেছে। Thoughts, Rohan, Devashish, both of you. Rohan, you start before I go to Devashish. হ্যাঁ, সিরিয়াসলি মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলো দেখা যাচ্ছে, যে পোস্টগুলো দেখা যাচ্ছে ইসরায়েলের সাথে ইরানের যে একটা ওয়ার লাইক সিচুয়েশন শুরু হয়েছে, সেখানে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে কোনো প্লেয়ারই যেতে চাইবে। প্লেয়ারদের নিজস্ব পরিবার রয়েছে, পরিবারের কি অবস্থা হবে যখন তারা যাবে ওখানে। তো আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে সেই রিস্কটা, জানি না, আমি নিজে প্লেয়ার হলে এটা খুবই একটা আমার নিজের জন্য খুব একটা মুশকিল, মানে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হয়ে যেত, যেখানে একটা ওয়ার্ল্ড লাইক সিচুয়েশনের মধ্যে ওখানে গিয়ে যাওয়া। আমি দেখছিলাম যে ওদের যেটা ডোমেস্টিক লিগ সেটা চলছে, বাট ওদের ডোমেস্টিক ক্লাব, বাট এখানে বাইরে থেকে একটা টিম যাওয়া, গিয়ে ওর মধ্যে থাকা, গিয়ে ফেসে যাওয়া, কোনো প্রবলেমে পড়া, খুবই মুশকিল একটা ব্যাপার। বাট আই থিঙ্ক মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টকে এখানে খুবই একটা ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্যান্ড নিতে হবে, এএফসির সাথে কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে যে হোয়াট হ্যাপেন্স যদি তারা না যায়, তখন কি ফাইন হবে না কি হবে। বাট অন্যান্য কি ওয়ে আছে যেখানে অন্য একটা নিউট্রাল ভেন্যুতেই খেলাটা হতে পারে, তো সবকিছু দেখতে হবে একবার করে। বাট প্লেয়ারদের জন্য খুব রিস্কি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আই থিঙ্ক মানে ওখানে গেলেও প্লেয়ারদের মাইন্ড কতটা থাকবে ওখানে, সেটার ব্যাপার থাকবে। একদমই যাওয়া উচিত নয়। দেখো, প্লেয়ারদের আগে মানে ওই সেফটিটা আগে ফার্স্ট প্যারামাউন্ট। এএফসিরও ভাবা উচিত যে সিচুয়েশন এই মুহূর্তে, ইরানের প্রাইম মিনিস্টারের ওই স্টেটমেন্ট, ইউনাইটেড নেশনসে নেতানিয়াহুর ওই স্টেটমেন্ট যে আমরা সেফ থেকে ছাড়বো, সুতরাং, এবং যেখানে একটা প্রদত্ত একটা সমর্থন আছে হেজবোল্লার ইরানে, সেখানে কিন্তু এই ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে টিম পাঠানোই উচিত না। যেখানে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে মানে রীতিমতো উচ্চস্বরে বলছে আমরা শেষ দিকে ছাড়বো, সেখানে তুমি কি করে রিস্ক নিতে পারো, যেখানে এতগুলো বিদেশি প্লেয়ার যেখানে তোমার আছে দলে। সুতরাং আমি অবাক হব না। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এএফসি কি করে ব্যাপারটা দেখে, যদিও এখনো স্টিল আ ফিউ ডেজ টু গো। জানি না, মোহনবাগানে কিন্তু বেঙ্গালুরু থেকেই উড়ে যাওয়ার কথা, যেটা প্রাথমিক যেটা প্ল্যান করা আছে যে বেঙ্গালুরু থেকেই উড়ে যাওয়ার কথা। এবং আজকে রাত্রিরে বনিদা তুমি আরো ডিটেল জানাতে পারবে, বিকজ ইউ আর ক্লোজ টু দ্য ম্যানেজমেন্ট, মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু আমার কাছে যেটুকুনি খবর আছে, আই হ্যাড আ ওয়ার্ড উইথ আ ফিউ অফিসিয়ালস, তারা যেটা ভার্সনটা দিচ্ছে যে আজকে কিন্তু বেঙ্গালুরু ম্যাচটার পরেই কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে
যে কারা যাবে দলটার সঙ্গে, কেন কিন্তু দফায় দফায় কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু প্লেয়ারদের সঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্টের কথা হচ্ছে, মানে তাদের পার্সোনাল ওপিনিয়ন চাওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে বিদেশিদের ক্ষেত্রে যে তারা যেতে চান কিনা। মলিনা যদিও শোনা যাচ্ছে যে তিনি যেতে চান, কেননা স্বাভাবিকভাবে তিনি যেহেতু কোচ, কিন্তু দেখো প্লেয়ারদের সুরক্ষাটা প্যারামাউন্ট। সুতরাং এখানে কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করবে ভারত সরকার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি বলছে, কেন এখানে সরকারের একটা মতামতটাও কিন্তু অগ্রাধিকার পাবে, কেননা পরিষ্কার কিন্তু বিদেশ মন্ত্রক যে ডিরেক্ট গাইডলাইন্স পাঠিয়েছে গত এপ্রিলের 12 তারিখের যে বিদেশ মন্ত্রকের যে রিলিজ, তাতে কিন্তু পরিষ্কার বলা আছে যে ইন্ডিয়ানস should rather consider traveling to Iran and Israel. এখানে কিন্তু বিদেশ মন্ত্রকের ওই আমি লিঙ্কটাও পাঠিয়েছি গ্রুপে, ওখানে পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে 12 এপ্রিলের ডেটে ওই রিলিজটায় পরিষ্কার আছে যে ইন্ডিয়ান শুড বি রিফ্রেন ফ্রম ট্রাভেলিং টু ইরান এন্ড ইসরায়েল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে রিস্কটা নেবে, যেখানে দুটো দেশ কিন্তু যুদ্ধের মতন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, জানি না, তবে সবকিছুই জানা যাবে আজকে বেঙ্গালুরু, কারণ আজকে প্রাথমিক হচ্ছে অবশ্যই বেঙ্গালুরু ম্যাচটা, সেই ম্যাচটার পরেই আমরা জানতে পারবো আরো বিষয়। রোহান, যদি বিদেশ মন্ত্রকের থেকে ওরা একটা কোন রকম সাপোর্ট পায়, যে বিদেশ মন্ত্রক এই যে ট্রাভেল অ্যাডভাইজারির কথাটা দেবাশিস বলছে যে ইট ইজ নট সেফ টু গো, as long as there is a political decision exactly like India Pakistan, AFC কিচ্ছু করতে পারবে না। দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল নর্ম। যে আজকে ইন্ডিয়া যে পাকিস্তানে যায় না, দ্যাট ইজ বিকজ ইটস আ গভর্নমেন্ট কল, দ্যাট ইজ আ সিকিউরিটি ইস্যু, এবং সেখানে না আইসিসি না কারোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব, বিকজ ইটস আ পলিটিক্যাল কল বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। সো সেইটাই যদি মোহনবাগান আপিলস টু দি এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি যে এইরকম পরিস্থিতিতে আমরা যাব কি করে, ইয়োর থটস অন দ্যাট? একদমই ঠিক কথা। মানে এখন মানে যদি সেফটি করে দেখতে হয় তাহলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে আমার যা মনে হয়। মানে বিকজ এরকম এমনি ম্যাচ ছেড়ে দেওয়া মোহনবাগান অ্যাজ আ ক্লাব এর জন্য এএফসির কাছে খারাপ। মানে এএফসির নিয়মের মধ্যে কি কি আছে, যদি কেউ না খেলে ফরফিট করে তাহলে একটা অন্যরকম ভাবে দেখা হবে এএফসিকে। বাট যদি সরকারের তরফ থেকে ইয়ে থাকে যে যেতে দেওয়া হবে না, সেফটি আগে, প্রচুর ভারতীয় প্লেয়ার যাবে, প্রচুর বিদেশি প্লেয়ার যাবে, এখন কোনো বিদেশি প্লেয়ার ভারতীয় ক্লাবের হয়ে বাইরে গিয়ে যদি বিপদে পড়ে তখন সেটা আরেকটা অ্যাঙ্গেল চলে আসবে, যেখানে বিদেশি প্লেয়ার ভারতে এসে ভারতীয় ক্লাবের জন্য খেলতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, তখন আরেকটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল চলে আসবে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সরকার যদি এখন বলে দেয় যে না আমরা যেতে দেবো না, এটা আমাদের প্লেয়ারদের জন্য সেফটি ইস্যু হচ্ছে, তখন মোহনবাগান সেটা নিয়ে এফসিতে যেতে পারবে যে না ভাই আমরা যেতে পারবো না, আমাদের কাছে এইটা রয়েছে। বাট যদি সেটা না আসে তখন কিন্তু ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব একটা ট্রিকি সিচুয়েশন হয়ে যাবে, বিকজ যাবো কি যাবো না, একদিকে চলে আসবে সেফটির ব্যাপার, আরেকদিকে চলে যাবে এএফসির কাছে স্যাংশনের ব্যাপার ম্যাচ ফরফিট করার জন্য। তো সেটার থেকে আই গেস সরকারকে খুব একটা জলদি সরকারকে কিছুটা ডিসিশন আসতে হবে, অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টেরও উচিত যে সরকারের সাথে উচ্চপদস্থর সাথে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম লেফট। Absolutely, point taken. Last couple of minutes on the show. Thoughts on tonight's match? Devashish Sen, Mohanbagan versus Bengaluru, big game. বড়িয়াদা, অলরেডি আমি যা ভিডিও পাচ্ছি বেঙ্গালুরু থেকে, মেরিনা ফেরিনা যা ফ্যান গ্রুপ গুলো বিভিন্ন পাটা এক্ষুনি রোহন চালাবে, পাটা ওকে দাঁড়াও পাঠাচ্ছি এক্ষুনি, দাঁড়াও। আমি ভিডিও গুলো পাচ্ছি, তো পাঠিয়ে আমার তো এই মোবাইলে আছে, আমি কি করে পাঠাবো? আমার তো এই মোবাইলে আছে, আমি যে মোবাইলে লাইভ করছি সেই মোবাইলে আছে, অনেক ভিডিও এসে গেছে। সুতরাং আজকে একটা দারুণ অ্যাটমসফিয়ার আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি। দুটি দলই আনডিফিটেড সোফার, হাই ভোল্টেজ এনকাউন্টার। সেই মোহনবাগান বেঙ্গালুরু যদি এক্ষুনিকার খবর, হেজবুল্লাহ টেরর বস হাসান নাসরাল্লাহ কিল্ড বলছেন একটা দল, অন্য দল বলছে না তিনি মারা যান, এবং সেই নিয়ে একটা চূড়ান্ত গন্ডগোল চলছে ফ্রম এভরি প্লেস। রাইট, এক্স্যাক্টলি বড়িয়াদা, একদম এটাই আমি বলছিলাম যে বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এখানে কিন্তু দেশের সম্মান, দেশের প্লেয়ারদের সুরক্ষার সম্মান, এবং এএফসিরও ভাবা উচিত, এএফসিরও কিন্তু আমার মনে হয় কনসিডার করা উচিত যে সিচুয়েশনটা এখন আছে ইরানে, তাতে কিন্তু অবশ্যই ট্রাভেল না করাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখন দেখো, এখন যদি বিদেশ মন্ত্রক পারমিশন দেয় এবং এএফসিও যদি সেই ব্যবস্থা, সেই সিকিউরিটি অ্যাসুরেন্স দেয়, তো ডেফিনেটলি। তবে আজকের ম্যাচ প্রসঙ্গে আসি যে দুটি দলই কিন্তু অপরাজেয়, সুতরাং বেঙ্গালুরু যেখানে দুটি ম্যাচ জিতে আছে,
মোহনবাগান সেখানে কিন্তু আগের ম্যাচটা জিতেছে, সুতরাং জোর টক্কর হবে। কেননা যে এই এই দলটা কোথাও গিয়ে যতই মুম্বাই সিটি আর মোহনবাগান এই সাম্প্রতিক কালে যতই বলা হোক, এই ম্যাচটা কিন্তু সেই বেলোর আজাকের ওই গোলের পর থেকে কিন্তু আরো বেশি যেন রেশারেশিটা বেড়ে গেছে। যদিও মোহনবাগান মানে অনেক ম্যাচ এগিয়ে আছে, যে মানে দুটো দলের হেড টু হেড এর মধ্যে যদি দেখা যায় মোহনবাগান অনেক এগিয়ে। তবে বেঙ্গালুরু এফসি যা দল গড়েছে এবারে, তাতে কিন্তু একটা জোর টক্কর আমরা দেখতে পাবো আশা রাখছি। রোহন? একদমই একদমই এই এনকাউন্টারটা কিন্তু সেই বেলোরাজাকে হেড থেকে চলে আসছে, এই রাইফালরিটা। মানে দেবাশিস দা একদিন বলছিল কান্তিরাবাতে সেই বেলোরাজা হেড করে দিয়ে আই লিগ ছিনিয়ে নেওয়া, সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর মোহনবাগান কিন্তু একটা টপ করে লড়াই চলে। বাট এটা একটা খুব মানে ব্যাটেল অফ দ্য টাইটান্স বলা যেতে পারে। এই এনকাউন্টারটাকে খুব আমি এনজয় করি। হোপফুলি কলকাতা টিম পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরবে, বাট খুব একটা ইজি হবে না কান্তিরাবাতে হোম গ্রাউন্ডের সাথে। দেখা যাক, বাট আই এম ইন ফর এ টাফ ফাইট ফর মোহনবাগান। যে ভিডিওগুলো দেবাশিস পাঠিয়েছে ওগুলো হয়ে গেলে রোহন তোকে পাঠালে চালিয়ে দিস, because it is important for the build up, and let us promise our viewers the moment the match is over we will come back at 9:30, all of us, Rahul, Rohan, Devashish, myself, Trisha, to come. Trisha will also join. Of course Trisha will join, all of us will join, and we will discuss, debate, আর তাছাড়া আরো একটা বিরাট ইন্টারভিউ আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা করব, কালকে সেটা চালাবো, তো আপনারা সেটাও পাবেন, এবং কন্ট্রোভার্সিয়াল ইন্টারভিউ সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন। কিছু very interesting chess interviews will also come your way, এবং fascinating statements being made there, so সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। মাল্টা স্পোর্ট এই প্ল্যাটফর্মে দেখতে থাকুন, যেটা বললাম সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশনের বেলটা বাজান, and keep following us. Thank you very much for watching. Thank you so much. Thank you.